Uhali gani mtazamaji wa TBC1, karibu sana kwenye jicho letu Sadc, ambapo hapa ndiko nyumbani kwa matukio pamoja na habari zilizojiri kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani Sadc. Kuletea jicho letu Sadc kwa siku ya leo, mimi ni Vumilia Mwasha, nikukaribishie sana uweze kufahamu nini kinaendelea kwa jirani. Moja kwa moja tuanzie nchini Botswana, ambapo mkutano wa 7 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Forodha wa Kusini mwa Afrika umefanyika mjini Gaborone nchini Botswana, ukimulika mpango kazi wa mpango mkakati wa miaka 5 wa umoja huo. Mkutano huo ulifunguliwa rasmi na Rais Mokgweetsi Masisi wa Botswana. Excellencies, we are gathered here today for the 7th summit to deliberate on key issues concerning SACU, with a view to providing the necessary political and strategic guidance to the various institutions on the SACU agenda. We are meeting in the midst of social, economic, and geopolitical challenges at the global level. As such, it is critical that we reflect on these developments as they impact us in different ways at the continental and at the regional levels. For the past 2 years, the COVID-19 pandemic has drastically changed our lives. We have seen and experienced dramatic transformation, such that the way we used to do things pre-COVID era seems like a bygone era. Within a noticeable short space of time, human lives were lost, livelihoods altered, our economies and cross-border logistics and supply chain management that facilitates the movement of essential supplies disrupted to such magnitudes that the socio-economic ills that we're battling with were all aggravated by this pandemic. Our governments had to find ways to contain the spread of the coronavirus and ensure that the already limited financial resources adequately service the overstretched public facilities in order to save lives and our economies. You'll certainly recall that the delays in our countries assessing the vaccines and the subsequent challenges on their uptake further hampered our efforts to fight the scourge. While we're slowly getting to normalizing living with COVID-19, we need to reflect on the lessons learned from this pandemic. Key among these is how we can strengthen our collaboration and cooperation as sisterly neighboring countries and trading partners in dealing with similar challenges in the future. In addition to the efforts aimed at reviving our economies, of critical importance is also how we can make our economies to be more resilient when faced with the prospect of similar crises in the future. Katika hatua nyingine, mtiania kutoka Sadc Fortune Charumbira amechaguliwa kuwa rais mpya wa bunge la Afrika lenye makao makuu yake mjini Midrand, Afrika Kusini. Charumbira ambaye ni raia wa Zimbabwe ameungwa mkanda wa Sadc. Awali Charumbira alihudumu kama makamu wa rais wa bunge la Afrika. Kutoka Botswana moja kwa moja tuelekee kwa mwanachama mwingine wa Sadc ambapo ni Zambia. Serikali ya Marekani imeahidi kuunga mkono mageuzi muhimu ya kiuchumi nchini Zambia kwa kutoa kiasi cha dola za Marekani milioni 63. Mkuu wa shirika la misaada la Marekani USAID, Samantha Power, amesema nchi yake inafurahia mwanzo wa uongozi mpya ambapo itafanya kazi sambamba na serikali ya Zambia ili kutia mkazo mageuzi tarajiwa ya kiuchumi. Tuungane na taarifa ya mwandishi wetu Ruthi Chainda kutoka Zambia Broadcasting Corporation ambayo inasomwa hapa studio.
Samantha Power amesema dola milioni 30 zitatumika kuboresha biashara, wakati dola milioni 20 tayari zimepelekwa kama mikopo kwa wafanyabiashara wadogo na wakati. We, USAID, will also contribute resources, about $4 million in the narrow democratization space. Mr. President, that we are going to invest an additional $9 million to help Zambians deal with the immediate effects of the high food, fuel, and fertilizer prices that they are facing. The other thing we announced today is a new $30 million trade boost program. Kwa upande wake, Rais Hichilema ameihakikishia serikali ya Marekani kwamba mapambano dhidi ya rushwa yatafanywa kwa kuzingatia sheria na kamwe hayatamuonea yoyote. We don't want to use the fight against corruption to victimize anybody. So we'll be professional, to be within the law. Within the law. But it will also be past corruption. It is past corruption, present and future. Rais Hichilema amesema mali zitakazopatikana kutokana na kesi za ufisadi za sasa na zilizopita zitapelekwa kwenye maeneo yenye uhitaji. Naam, kutoka Zambia sasa tuelekee Zimbabwe, ambapo rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa ameitaka jumuiya ya wafanyabiashara nchini humo kusalia kwenye misingi yao na kuepuka upandishaji holela wa bidhaa unaotokana na shinikizo la mfumuko wa bei unaoendelea kote duniani. Rais Mnangagwa ametoa wito huo wakati akifungua kituo kikubwa cha biashara cha Highland Park mjini Harare. Tuungane na Bruce Chawanda kutoka Zimbabwe, ambapo habari yake inasomwa kutoka studio. Ufunguzi rasmi wa Highland Park Shopping Mall mjini Harare unamshuhudia Rais Emmerson Mnangagwa akiwa mteja wa kwanza kufanya manunuzi kwa kutumia kadi yake ya ATM. Rais Mnangagwa kufanya manunuzi kama raia namba 1 unakuwa ni uzoefu mwingine baada ya miaka 5 tangu alipofanya. Hali hii ni ya kutia matumaini kwa sababu 80% ya bidhaa zinazotengenezwa ndani ya nchi sasa zimejaa tele kwenye maduka makubwa, ikionyesha dhahiri ongezeko la uzalishaji wa bidhaa viwandani. Rais Mnangagwa anatoa wito kwa jumuiya ya wafanyabiashara kuzingatia maadili kibiashara kufuatia mfumuko wa bei za bidhaa duniani. Administration continues to engage all stakeholders in order to promote the ease of doing business in various forums. I wish at this juncture to urge the business community to remain ethical in their conduct in the wake of emerging global inflationary pressures affecting our economic environment. The unwarranted price increases we have witnessed from some manufacturers and retailers must stop. The development of shopping centers such as Highland Park provides the scope for increased production by our local manufacturing sector. In this regard, I exhort the retail sector to strengthen its linkages with the productive sectors of our economy so that we promote a culture to manufacture in Zimbabwe in order to ensure our customers can buy locally produced goods. Ajira 450 zimepatikana kutokana na ujenzi wa kituo hicho cha biashara, ila hali nyingine zaidi 400 zitatengenezwa baada ya kukamilika kwa mradi wote. I also note with satisfaction that the construction phase created employment for nearly 500 locals, while 60% of materials used were sourced locally in line with our local content strategy. Upon completion, 400 new jobs will be created at this shopping center. Pia Rais Mnangagwa amesema ajenda ya serikali yake ya maendeleo ya miundombinu imeshuhudia kukamilika kwa awamu ya pili ya mradi wa kisasa wa kituo cha mpaka wa Beitbridge ambao umeimarisha ufanisi katika masuala ya forodha. As we gather here today, I'm pleased to inform the nation that my government has completed phase 2 of the Beitbridge border post modernization project in order to promote seamless border movement of both goods and people. And I'm so disappointed that our Zimbabwean people are very crafty. In the past, a truck would spend perhaps 2 or 3 days at the border, sometimes 4 days at the border. Now the truck only spends 20 minutes and it's through.
But I understand some other people have erected roadblocks after the border to recheck past the truck. Huh? My Zimbabweans can't beat them. Our efforts will see enhanced efficiency in customs and clearance processes and improved ease and cost of doing business as we move towards exploiting the benefits of the African Continental Free Trade Area. Highland Park Shopping Mall ni sehemu ya awamu ya kwanza ya kiasi cha dola milioni 20 za Kimarekani zilizowekezwa na Teras Africa inayotarajiwa kuorodheshwa kwenye soko la hisa la Zimbabwe. Na mtazamaji, tunaona matatizo ya mfumuko wa bei inakabili nchi zote duniani ikiwemo nchi wanachama wa jumuiya ya Sadc. Sasa tuelekee Lesotho ambapo waziri mkuu wa Lesotho Dr. Moketsi Majoro amezindua barabara kuu ya Mpilo mjini Maseru inayotarajiwa kudhibiti na kuondoa foleni inayokula muda mwingi wa uzalishaji katika mji huo. Tupate taarifa ya Thabiso Lesale wa shirika la utangazaji la Lesotho, inasomwa hapa studio kwa kina. Meya wa halmashauri ya jiji la Maseru Tholang Sefojane na mkandarasi wa mradi Molefe Thabane wamebainisha kwamba kujengwa kwa mradi huo ni mafanikio makubwa licha ya changamoto kubwa tofauti zilizojiri. Licha ya makwazo hayo, wameongeza kwamba barabara hiyo ni mwitikio wa kilio cha muda mrefu wa barabara finyu na chache itakayopunguza foleni kubwa. After completion of this extended Mpilo Road construction, Maseru City will assume a new and beautiful shape. More importantly, it is going to relieve our daily burdening congestion. Every week, accidents occur every week on the current Mpilo Road. Maseru City Council decided to curb such tragedy by introducing the new relief access roads. Vilevile waziri wa serikali za mitaa Moshe Leoma na waziri mkuu Dr. Moketsi Majoro wamesema ajali nyingi zimekuwa zikitokea katika barabara ya Mpilo, hivyo upanuzi wa barabara hiyo ni kwa usalama wa taifa. We want to join the countries of this world to reduce road accidents in Lesotho. We cannot afford to lose lives of drivers, passengers and pedestrians in our roads. This project is going to help in the daily business's production because motorists will reach offices in time. This will in turn improve the economy of the country, hence the lives of Basotho. Kutoka Lesotho na masuala ya ujenzi wa miundombinu tuelekee Zambia tena, ambapo serikali ya nchi hiyo imebainisha kuwa imejipanga vema katika maandalizi ya mkutano wa 4 wa katikati ya mwaka wa Umoja wa Afrika. Mkutano huo unatarajiwa kuhudhuriwa na mawaziri 51 wa mambo ya nje, viongozi wa kaliba mbalimbali kati ya 800 hadi 1000, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Zambia Stanley Kakubo ametoa wito kwa sekta binafsi kuunga mkono maandalizi hayo. Tupate taarifa ya Ruthi Chainda kutoka Zambia National Broadcasting Corporation ambayo inasomwa hapa studio. Waziri wa mambo ya nje wa Zambia Stanley Kakubo amesema mkutano huo ni manufaa kwa Zambia kwani utaleta fursa kwa ajili ya nchi hiyo kujitangaza na pia kutoa nafasi za ajira kwa wananchi wake. Waziri huyo amesema hayo mjini Lusaka wakati wa kikao cha baraza la mawaziri kuhusu mkutano wa Umoja wa Afrika. Relying on you for your brilliant ideas. We are relying on you for the funding. Government has got something in the pot. But for us to host this successfully, we need the real owners of the economy, you the private sector, to play a part. Naye rais wa chama cha mabenki cha Zambia Mizinga Melu amesema sekta ya fedha iko tayari kusaidia tukio hilo. Bi Melu anasema sekta ya fedha itatumia mkutano huo kutangaza fursa za upatikanaji wa masoko na biashara hasa kwa wafanyabiashara wadogo na wakati.
one of our biggest issues our SMEs have had is access to market. And we know that from this conference, we'll be able to find that access to market and access to opportunities. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Habari Chushi Kasanda ameishukuru sekta ya benki kwa ahadi ya msaada kuelekea mkutano huo. Thank you for your support and for your commitment, and to also thank you for everything that you have been doing in partnership with the government. We really appreciate, and also to come at very short notice. You have really shown a lot of commitment. Wakati huo huo, katika mahojiano, Waziri wa Utalii Rodney Skumba amesema wizara yake inashirikiana na sekta binafsi kutengeneza vifurushi vya utalii kwa ajili ya wajumbe hao. All the international hotels, the local, the lodges and guest houses have already been engaged through the Ministry of Foreign Affairs and ourselves as well to make sure that they're up to speed with the standards that the AU is looking for. We have engaged our tourist operators, the game drives, and also an opportunity to allow people to do excursions. Naam, hebu tuangazie masuala ya afya sasa, ambapo serikali ya Zimbabwe imeeleza kuwa imeanza kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa monkeypox ambao umeathiri zaidi ya nchi 50 duniani, huku shirika la afya duniani WHO likisisitiza haja ya kufuatilia kwa karibu mienendo ya virusi hivyo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Abigail Tembo kutoka Zimbabwe Broadcasting Corporation, ambapo habari yake inasomwa hapa studio. Ugonjwa huu wa monkeypox umerekodiwa kwenye mataifa takriban 50 ulimwenguni kote, jambo ambalo limewafanya wa Zimbabwe kuanza kuchukua tahadhari kuhusu ugonjwa huo. Kisa cha ugonjwa wa monkeypox kilichothibitishwa katika nchi jirani ya Afrika Kusini wiki ya jana kimewaacha wa Zimbabwe wengi na wasiwasi, lakini Wizara ya Afya na Huduma ya Watoto imehakikishia taifa hilo kwamba kila kitu kiko sawa kwa udhibiti wa virusi hivyo. We already have kits that can be used to detect the virus if it comes into the country. There are various specialized kits, they are already in the country. Kwa kuwa hakuna tiba iliyothibitishwa ya ugonjwa huo wa monkeypox, wa Zimbabwe wanahimizwa kuzingatia hatua za kuzuia na kudhibiti. The mode of transmission can be close contact with an infected animal, an infected person, or materials that have been exposed to the animal or person who is infected. E.g., it can be clothing, it can be clothes, it can be gloves, which have been used in the process of looking after the animal or the person who has got monkeypox. As a country, we are always on the lookout for an occurrence of such a disease or such a problem. We are definitely on the lookout, and we want to encourage people to say if they get up close to an animal that has died and you don't know the cause, avoid it and call professionals to deal with the dead animal and all the material around it. And we want to continue encouraging people that people must continue to sanitize, to put on their masks, and be careful when they get to people who are sick and they don't know what is happening. Kesi ya kwanza ya ugonjwa wa monkeypox kwa binadamu iliripotiwa mwaka 1970 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu wakati huo kumekuwepo na milipuko mingine kadhaa ya ugonjwa wa monkeypox, lakini kumekuwepo na juhudi za kuzuia ugonjwa huo. Baadhi ya nchi zenye ugonjwa wa monkeypox ni pamoja na Benin, Cameroon, DRC, Liberia na Nigeria, huku zaidi ya kesi 2000 na kifo kimoja kikiripotiwa duniani kote tangu mwanzo wa mwaka huu. Na mtazamaji wa Jicho Letu Sadc, kabla hatujaendelea zaidi, hebu tuangazie viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kwa fedha ya nchi wanachama dhidi ya dola ya Marekani.
Na mtazamaji, baada ya kuangazia viwango hivyo vya kubadilisha fedha za kigeni, ambapo ni fedha za nchi wanachama wa jumuiya ya Sadc dhidi ya dola ya Marekani, tuendelee kuangazia habari na matukio yaliyojiri katika nchi wanachama wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, yani Sadc. Moja kwa moja tuelekee Namibia. Nchi za Afrika zimehimizwa kutenga rasilimali zaidi ya kifedha kwa ajili ya mifumo ya afya ili kukabiliana na milipuko na kuimarisha mifumo ya afya kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa ya milipuko. Mshauri mkuu wa mpango wa kanda wa UNAIDS ametoa wito huo wakati wa semina ya pili ya ngazi ya pamoja ya bara la Afrika kuhusu haki ya afya na hifadhi ya jamii barani Afrika huko Windhoek nchini Namibia. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Namibia. Licha ya mafanikio ambayo Afrika imepata katika utoaji wa huduma za afya kwa wote, Maruz anasema bado hakuna matumizi ya kutosha, kwani zaidi ya 67% ya wakazi wa Afrika hawana bima ya afya. Anasema baadhi ya nchi zinawekeza 5% pekee ya pato la taifa katika afya na 39% ya bajeti imetumika katika bidhaa za matibabu. Pia kuna ufinyu wa fedha kwa ajili ya rasilimali watu katika sekta hii, kwani nchi 31 zina uwiano wa daktari mmoja kwa wagonjwa takriban 1,000 hadi 10,000 kwa mwaka, huku 14% ya bajeti ikitengewa nguvu kazi. Aliongeza kuwa magonjwa kama maambukizi ya virusi vya ukimwi, malaria na COVID-19 pia yameongeza hitaji la uwekezaji katika huduma za afya. We see low public spending on health correlation with increased out-of-pocket expenditure. We see slow healthcare reforms and inequitable healthcare financing policies that hinder progress towards right to health. We see the current financing mechanisms failing to enable systems to end epidemics and afford the right to health, and they need to invest to end the epidemics. Limited epidemic control will increase budgetary burdens. Maruz pia ana maoni kwamba ufadhili wa sekta ya afya unapaswa kufanywa kwa ushirikiano na sekta nyingine mtambuka. They need to look at systems for health, not just health systems. Look at it differently and look at how systems for health that include community-led responses and are human rights based can be efficient and provide services in an equitable, accessible, affordable and available way. Pia alizitaka nchi za Afrika kuendelea kushirikiana kimataifa ili bara la Afrika lifikie malengo yake ya kiafya, utoaji wa dawa muhimu, kuhakikisha chanjo kwa wote dhidi ya maambukizo na magonjwa makubwa na kutoa habari zinazohusiana na afya kwa Afrika wote. Tuangazie tena Zambia, na sasa ni masuala ya kilimo, ambapo Benki ya Dunia imeahidi kuongeza fedha kwa ajili ya wajasiriamali wadogo na wakati wa biashara ya kilimo nchini Zambia kwa sababu wana faida na mafanikio. Mkurugenzi wa Benki ya Dunia wa shirika la maendeleo ya kimataifa Samuel Maimbo amesema benki hiyo imefurahishwa na wafanyabiashara wengi wadogo na wakati wa Zambia katika biashara ya kilimo ambao wamekuza biashara zao kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia. Hebu tuangazie masuala hayo ya kilimo biashara kutoka huko nchini Zambia katika taarifa hii ya mwandishi wetu Paul Shalala kutoka Zambia National Broadcasting ambayo inasomwa hapa studio. Mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia Anshula Kanti ameeleza hayo wakati alipotembelea mashamba ya Panuka wilayani Chibombo ambayo alifadhiliwa na Benki ya Dunia kwa ruzuku ya dola 37,000 kwa mwaka 2020. Ufadhili huo ulitokana na mradi wa biashara ya kilimo wa Zambia ambao uko chini ya Wizara ya Fedha na Mipango ya Kitaifa nchini humo. We were farming in open fields and then productivity was kind of compromised, and then when this project came through with the investment, especially on the greenhouses, this actually had a bit of a game changer effect in the way we farm. So obviously, like I indicated, tremendous improvement in the productivity. Naye mratibu wa mradi huo kitaifa Gordon Makai amesema mamia ya wakulima wamewezeshwa, wamepewa mafunzo chini ya mradi huo. We are talking of 93 SMEs that we have supported in the likes of Panuka funds, and then we have 133 producer organizations that we are supporting.
Currently, we have about 35 SMEs that are about to receive support to add to the 93 that are already receiving support. Makai amesema ufadhili wa dola milioni 40 kutoka Benki ya Dunia umesaidia sana katika kuongeza mnyororo wa thamani wa kilimo ili kukuza biashara zao. Amesema mradi huo pia umeunganisha wakulima na wachuuzi ambao wanawapa biashara. Wakati huo huo, mwanzilishi wa Panuka Farms, Bruno Mwemba, amebainisha kuwa shamba hilo sasa lina uwezo wa kuuza matango 4,000 kwa wiki kwenye soko la kimataifa. Bank is committed to scaling up agribusiness across the country. And in visiting this particular farm, we see this as representative of the type of enterprises that we will continue to invest across the country whenever the opportunity comes. So this is a pure demonstration of how a farm-to-fork model, something which is digitized, something which is green, can go. So that's something we are there, and we get to see that here. And we hope that these models can be scaled up across the country. Mwemba amesema kampuni yake imeanzisha vitalu nyumba 3 kama sehemu ya kuhifadhia baridi na mfumo wa umeme jua ambao unasaidia kuhifadhi baridi na umeme. Aidha, alishukuru Benki ya Dunia kwa kukuza biashara yake ambayo hadi sasa imeajiri makumi ya wafanyakazi wenye ujuzi na wasio na ujuzi. Na mtazamaji wa TBC1, na kwa habari hiyo kutoka nchini Zambia ambapo inatuonyesha maendeleo na hatua za kilimo ambazo zinapigwa kwa nchi wanachama, ndio mwisho wa jicho letu Sadc kwa siku ya leo. Asante sana kwa kuendelea kutazama TBC1, asante sana kwa kutazama jicho letu Sadc. Hapa ndiko nyumbani, kwa hiyo kufahamu matukio pamoja na habari ambazo zinajiri kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani Sadc. Kwa niaba ya mtozi wa jicho letu Sadc, Esero Mafuru, mimi ni Vumilia Mwasha, mpaka wakati mwingine.